Hey guys, hope you're well. So today I'm joined with my niece here, Hayley. Say hi everyone. Hi. So she's a bit nervous right now and I'm gonna be teaching her how to cook all in Malay, which is gonna be kind of tricky because she was born here in the UK and she knows nothing about Malay. Well, she knows a bit. Like, what do you know? I can count to 5. Okay, let's start counting. 1, 2, 3, 4, 5. Awesome. What other stuff that you know in Malay? Saya suka makan durian. Anyway, so Ali. Today, Ali, I shouldn't call you Ali. So Hayley, we are going to be making something pretty cool. It's not a very traditional kind of Malaysian dish. Are you ready? Yeah. Okay, let's start on introducing her to the ingredients in Malay straight away. So, telur. Is that egg? Yep, betul. Bahan kedua, lobak merah. Peanut? Lobak merah. Prawn? Flour? Salt? Chili paste? Oh my god. Oh my god. Carrot? Yeah. Oh my god, okay. Bahan ketiga, udang. Prawn? Pandai. Kacang. Kacang. Sana sini kacang. Peanut? Sambal. Chili paste? Awesome. Air. Flour? Bowl? Oh! Water! Oh! I didn't know there was stuff inside this bowl. Bahan seterusnya, tepung pulut. Flour? Ya. Garam. Salt? Dah sedia untuk memasak tak? Sedia? Yeah. Kita akan buang kulit lobak merah dulu. Buang. Oh, peel it. Okay. Kita buang bahagian atas dan bawah lobak merah. Bahagian atas dan bahagian bawah lobak merah. Ni bahagian atas, ni bahagian bawah. Kita tak nak yang dua bahagian ni. Lobak merah ni, kita akan cincang dia. Cincang dia. Okay. Boleh lah. Okay. What do you think of it so far? Well, I don't know what he's saying. Letak lobak merah dalam mangkuk besar. Okay. Tak lobak merah dalam mangkuk besar. Wait. Ambil semua lobak merah, letak dalam mangkuk besar. Letak dalam mangkuk besar, ya. Okay. Sekarang ambil udang. Udang. Pandai kau. Okey, kita nak ambil semua udang, lepas tu cincang udang. Udang yang telah dicincang, masukkan dalam mangkuk besar kita. Ambil semua udang yang dah dicincang, masukkan dalam mangkuk besar. Ya, pandai. Sekarang kita nak letak garam. Garam tu mana? Garam yang tu tepung. Ya, garam. Garam. Okay. Letak 1 sudut kecil. Satu means 1 teaspoon. Okey, bagus. Okey, sekarang apa yang kita kena buat ni ialah letak sambal kita. Sambal. Senang kan sambal? Okey, kita guna lebih kurang 2 sudut kecil. Okay. Ya, sekarang kita kacau semua. Kita ada tepung pulut kat sini. Ambil sikit-sikit air masuk dalam tepung pulut kita. Okey, kacau. Sekarang dah ada adunan macam ni kan? Kau bagi viewer kita tengok. Cantik tak? Cantik. Cantik. Tuang semua adunan tu dalam mangkuk besar ni. Tuang semua. Kacau semua. Tambah 1 telur. Okey. Sekarang kita nak pergi kukus dia. Wow. Tengok ni, cantik tak? Cantik. Tertabur sikit kacang kat atas. Okey, yang ni bawang goreng. Sekarang kita letak sikit bawang goreng bagi dia sedap. Sebelum kita makan, kita kena ambil yang sambal ni. Letak sikit sambal kat sini. Ada sambal kat atas. Sedap. Cuba. Okay.
So what do you think, Hayley, of this dish? I think it's really good. Uh-huh. The prawns add a nice seafoody flavour, True. and I think the peanuts add like a nice crunch to it. So guys, thank you very much for joining us both, and thank you, Hayley, for preparing this amazing dish to our viewers right over there. So guys, if you like this dish, remember to give us a thumbs up or share it with your friends. And if you got any questions or suggestions, just leave it in the comments down below. And I'll see you next time. Cantik tak? Cantik! What is cantik?